God bless you and welcome. I'm Pastor Jessie Woodley. It's my honor and privilege to lead you into praise and worship today. So gather around with your family and let's give God all the praise that He so richly deserves. Once again, today I have with me our blessed man of God from Durban, our Pastor Adrian Singh, and we're going to worship God together. Amen. So let's put our hands together and let's dance and let's enjoy giving God all the praise. Amen. There's a river running and it never will run dry. Lord, rain. Lord, rain. The floodgates are open and it never will run dry. Lord, rain. Lord, rain. Release your favor, Lord, let it rain on me. Release your power, Lord, let it rain on me. Release your glory, Lord, let it rain on me. Let it rain, let it rain. There's a river running and it never will run dry. Lord, rain. Lord, rain. Floodgates are open and it never will run dry. Lord, rain. Lord, rain. Release your favor, Lord, let it rain on me. Release your power, Lord, let it rain on me. Release your glory, Lord, let it rain on me. Let it rain. Sing with me, sing. Jump and dance in the rain. 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 Release your favor, Lord, let it rain on me. Release your power, Lord, let it rain on me. Release your glory, Lord, let it rain on me. Let it rain, let it rain. You sing with me now, come on. Jump and dance in the rain. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. I'm sure all of us want to jump and dance in the rain with our precious Savior. He is our God. No lockdown can stop us from giving God the glory. Amen. No lockdown can stop us from jumping and dancing in the rain. You know, sometimes people say it doesn't rain, it pours. I want to say to you that the rain is a good thing that comes from the Father, because when God gives us His rain becomes as a flood that fills our lives with prosperity, peace, hope, joy, and everything good from the Lord. Today, God is challenging you in His word. Jump
dance, celebrate in the rain, because God is doing a mighty thing in your life. You may not see it right now, but you know God is busy at work, turning everything for you, for good to happen in your life. Amen. We're going to bless the Lord now. One more time. Let's get ready to give him all the glory, the honor, and the praise. Amen. Everybody lift your hands. Everybody move your feet. I want you to sing, sing with me. Everybody sing, yeah, 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 yeah. Somebody sing, yeah, 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 yeah. Somebody sing, yeah, 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 yeah. We're blessed in this city. We're blessed in this field. We're blessed when we come and when we go. We cast down every stronghold. Sickness and poverty must cease, for the devil is defeated. We are blessed. We're blessed in the city. We're blessed in the field. We're blessed when we come and when we go. We cast down every stronghold. Sickness and poverty must cease, for the devil is defeated. We are blessed. Sing, yeah, 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 Come on, sing with me yeah, now. Yeah, 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 yeah. sing, yeah, 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 yeah. Somebody yeah. sing, yeah, 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 yeah. yeah. Oh, we're blessed in this city. We're blessed in this field. We're blessed when we come and when we go. We cast down every stronghold. Sickness and poverty must cease, for the devil is defeated. We are blessed. Late in the midnight hour, my God's gonna turn it around. He's gonna work in your favor. Late in the midnight hour, my Jesus gonna turn it around. He's gonna work in your favor. Come. Late in the midnight hour, my God's gonna turn it around. He's gonna work in your favor. Yeah, yeah. Late in the midnight hour, my God's gonna turn it around. He's gonna work in your favor. Tell your neighbor, sing, sing, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Sing, yeah, 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 yeah. Somebody sing, yeah, 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 yeah. yeah. You and me, we're all blessed. Wow. We are confessing that we are blessed in the city, we are blessed in the field, we are blessed no matter where we go. His word says we are blessed when we leave, we are blessed when we come home. We are blessed in everything we do. God blesses us beyond measure. Do you know what that means, church? It means you have life in your tongue, life in your hands. You have life, the Holy Spirit that gives you life that's living within you. Today, I want you to grasp these words and sing it over your life all through the next few days, the next few weeks, the next few months. Sing it in your house, sing it in your car, sing it wherever you are. You're blessed in the city, you're blessed in the field, you're blessed when you come and you're blessed when you go. We love you. I want you to be encouraged by the word of God this morning, by our pastors who will share the offering word. I want you to get your seed out. I want you to get your substance that you have purpose within your heart, and you are saying to the Lord, Father, out of all that you have given me, I want to bless you today. So I want you to name your seed. I want you to teach your children as well how to give to God this morning. The amount that your children determine, it doesn't matter, church. I want you to teach them how to give. Let's teach them from a young age, amen? And from whatever God has placed upon your heart for you to be a blessing to the global ministry that you're a part of, put that seed into an envelope today.
And I want you to write your name on that envelope, and I want you to write your prayer request. We may not take your envelope from you physically, but that doesn't matter, because God is going to read what you are writing on that envelope. Amen? Now, I want you to listen to this word of offering from our pastors, and they will also tell you how you can sow into this ministry as well. God bless you. Greetings to all our viewers in the name of our Lord Jesus Christ. I would like to thank Pastor Siva, my spiritual father, and Pastor Jesse, my spiritual mother, for having given me the opportunity to deliver the offering word today. My scripture reading is taken from Mark chapter 14, verses 3 to 9. This incident happened during the Passover, during the festival of the unleavened bread. The scripture reads, "Meanwhile, Jesus was in Bethany at the home of Simon, a man who had previously had leprosy. While he was eating, a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from the essence of nard. She broke open the jar and poured out the perfume over his head. Some of those at the table were indignant. 'Why waste such expensive perfume?' they asked. But Jesus replied, 'Leave her alone. Why criticize her for doing such a good thing to me?' Church, the perfume was expensive, and the study Bible says that it was worth an year's wages for a laborer, and she chose to use that expensive gift to anoint Jesus that evening. It was her choice to do that because she knew Jesus won't be around physically for her to serve, and she used the best of her time to serve him. I believe with the kind of events that is going around us, we should be preaching the gospel like never before. We should be reaching out to the lost like never before. Jesus said that wherever the gospel is preached, the woman's name will be mentioned. And similarly, your name will also be mentioned because it is a memorial offering unto Lord. God remembers every giving that you do. He will remember. As you give, you are proving that your heart is in the kingdom of God, that you are storing up treasures in heaven and not on earth. Through the Miracle Center, when you partner with us, even during this lockdown period, we have been very successful in reaching the lost, reaching the world, edifying the church through our TV ministry and the internet ministry. As you partner with us, you are partaking in the same grace and favor that we have and that we experience. Let us prepare now to give our gifts into the hands of our eternal Father. You can get the details from our website at sivamurli.com/seed. You can pay via any international card, or you can pay using EFT. You can click also on the eye icon on the top right corner of the video and get the details. Or you can click on the QR code or the Give Now button at the bottom. Thank you everyone for watching and partnering with us and reaching the world through us. Wow, welcome everyone. This is Pastor Siva Modley, And I'm Pastor Jesse Mudley. and we are so excited. Tonight is going to be an amazing, amazing night. Absolutely. I just sense the presence of God right here. There's going to be a powerful outpouring of word of knowledge, revelation, gifts of the Spirit, miracles. God is rich. So get ready for what God's going to do. You know someone who needs a breakthrough. Call them up now. Tell them to log on to the stream. It's cause of a screen. Log on to the stream. You can get us on Facebook, Dr. Siva MM. It's on the top of the screen right there. You can get us on YouTube. You can get us on Instagram, on Twitter, on Vimeo, Twitch, a whole lot of social media platforms. And tell us where you're watching us from. We just want to greet you today. And Jesse, you want to say hello to everyone and pray for the offering as well. Good evening, everyone, and welcome. And as usual, we are excited to have you. And we are so happy that we can be in your homes. Amen. God's going to bless you tremendously. So let's put our hands together and let's pray now for the offering that you're about to sow. Okay. Precious Heavenly Father, we love you, we adore you. We thank you, Lord, for this wonderful opportunity to sow into your kingdom. Thank you, mighty God, for these times, Lord, that we can come together and give to you, Lord God. And I thank you, Jesus, that you are the Lord of the harvest. When you receive these offerings, when you receive these seeds, Father God, I thank you that you will cause it to grow and multiply. Because, Lord, your soil is kingdom soil, and it is soil that is fertile.
Father God, I pray your blessing over everyone that is giving tonight. Bless them beyond measure. In Jesus' name, we all said, Amen. Amen. Well, I want to quickly greet all of you again. And thank you for all the responses we had from Sunday's message. Wow. Yes. We're still getting responses from Sunday's message. We started the series. We're talking about the 12 types of sin in your bloodline and how that affects the courts of heaven. And what a Very, tremendous very response powerful. we've had. You know, people are saying to me, please don't stop. You know, you got to preach. But I taught on Sunday for like 2 hours and it still wasn't enough. But anyway, good news. I'm going to continue it this coming Sunday. Amen. Also, in the month of May, we have a lot of special guests that will come on our program as well. David Hazok, I know most of you know him from the Glory Zone, will be here. Billy Burke will be here on our program as well. And Katie Souza as well. And also, we haven't yet confirmed, but I believe that, I'm just going to say it in faith, Robert Lars. Lyodon will be on our show. You know, he's the hope guy I'm that pronouncing it properly. wrote the book God's Generals. So he'll be on our program as well. And so we're quite excited about all that. And it's going to be an interesting month of May. But that is the next week and the rest of the weeks after that. But today we have a very, very, very special man of God, a mighty man of God, all the way from Italy, that's with us on the program today. He's our dear friend. We love him very, very much. I'm We just going to put do, my we headphones do. on, right? So, Apostle, can you hear us? Are we live there? Yes. Oh, Many praise times. God. Yes. Praise God. Thank you. How are you? We love are you. good. We love you too. Thank Now- you for invitation. We are just excited to have excited. you We're on the honored to have program. you. And we have our interpreter over here as well. Right? Yes. So, Mark, yeah. You introduce yourself, right, to us. Yes. In English or in Italian? In English first, then in Italian. Okay, hi everyone, I am Daniel and I'll be translating from Italian into English for the English-speaking people and from English to Italian for the Italian-speaking people. Okay. Wow. Tradurrò dall'inglese all'italiano per coloro che parlano italiano e dall'italiano all'inglese per coloro che invece parlano inglese. Amen. We want to greet you first because we're going to spend all our time on Apostle Enzo. So we don't want you to feel that we left you out. Right. So, Volevo solo semplicemente salutare perché poi adesso metteremo, diciamo, l'immagine solo sull'Apostolo Enzo. amen. Now, before we introduce Apostle Enzo to you, and we just quickly want to greet everyone that's watching us from around the world. We have people from all over Africa, all over South Africa. Then we have people from Mauritius, Marvel from Mauritius. We have people from India, Maurizio, Simone from India. Dall'India, Yeah, we have Paul from Nigeria, dalla Nigeria, Jennifer from Dubai, Jennifer da Dubai, Brenda from Uganda, Brenda da Uganda, Pamela and Dominique from UK, Pamela e Dominique dal Regno Unito, Anita from Vancouver in Canada. Anita da Vancouver, Canada, We have Leo from Cape Town, Leo da Cape Town, Enid from Northwest, Emma da Nord-West, right? Sydney from Zambia, Sydney dalla Zambia, Sarah from New Jersey in the United States, Sara da New Jersey negli Stati Uniti, Crystal from Pennsylvania in the US. Cristo da Pennsylvania negli Stati Uniti, We have more people from Zimbabwe, Mpumalanga. altri dallo Zimbabwe, Mpumalanga, We have Arnold from San Diego in California. qualcuno che ci segue da San Diego, California, More people from Angola, Lesotho, and Swaziland.
da Angola, Swaziland, Lesotho. Lesotho? Lesotho. 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 And then we have Mario from Switzerland. e Mario dalla Svizzera. And we want to greet all the people in Italy, all the people in South Africa as well. E tutti i sudafricani. So welcome to today. My wife benvenuti. is going to introduce this mighty man of God. We are so honored to have him on our program, to have him in our home. Amen. Amen. I'm going to tell you the title I have for him. E realmente mia moglie ve lo presenterà e siamo veramente onorati di averlo qui con noi. Okay. Amen. Just summarize quickly. Yeah. Oh, we are so honored to have Apostle Enzo in our home, like Pastor said just now. And we love you, Apostle. We thank God for this wonderful divine connection. Apostle Enzo was Siamo born in onorati di averti Sicily. con noi e ti amiamo, siamo onorati di avere questa connessione divina. Amen. So our apostle was born in Sicily, Italy in 1965. And when he was 14 years old, he met the Lord Jesus Christ and he gave his heart to him and he's never taken it back. Amen. He graduated with a degree in Apostolo Enzo è environmental nato in Sicilia, science. ha dato la sua vita al Signore a 14 anni e non l'ha mai più lasciato. He became the top marine expert for the technical committee for the Italian Ministry of the Environment. Ha lavorato per il Ministero dell'Ambiente. Was a youth pastor. He was a youth pastor and thereafter a pastor dei senior giovani. pastor of the Christian Fellowship Church. E poi è diventato pastore della Chiesa Cristiana a Lentini. On 19th March 2012, Apostle Enzo founded Missioni Paradiso with a view to evangelize with a kingdom vision. Nel 2012 con la visione di evangelizzare con una visione di regno. And within a short time, the mission spread throughout Italy. E in breve periodo la missione si è diffusa in tutta Italia. Up until today, he has an ever-increasing number of congregations with over 1,000 members in the main church alone. Amen. E ancora oggi la congregazione continua a crescere e solo nella congregazione principale ci sono migliaia di persone. In 2013, at the peak of his career, Apostle Enzo gave up every professional responsibility to be wholly available to the service of our living God. E nel 2015, all'apice della sua carriera, l'Apostolo Enzo ha deciso di lasciare ogni cosa per dedicarsi interamente all'opera del Signore. In June 2014, he was ordained as apostle at Miami, Florida, in the USA. A giugno 2015 è stato riconosciuto apostolo a Miami. Apostle Enzo organizes and speaks at national and international conferences and creates preaching and teaching programs. Oggi l'Apostolo Enzo predica in varie conferenze nazionali e internazionali e crea anche dei programmi televisivi cristiani. Yes, he does preaching and teaching programs for the Christian television channel and other television channels. Amen. Per la Amen. televisione cristiana italiana ed altre televisioni nella nazione. Amen. Wow. Well, now for me, he is the apostle over Italy. Amen. Yes, Per amen. me lui è l'apostolo sull'Italia. Amen. Yeah. Him and my good Grazie. friend Tony Balavia, they are very good friends of mine. Anche lui, come il pastore Tony Bellavia, sono grandi amici miei. Amen. 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 And we love them. Apostle, again, welcome to the program. Apostolo, ancora una volta benvenuto al programma. Grazie, grazie a voi di averci you. ricevuto in famiglia. Thank you for receiving us as family. Amen. E quindi sento una grande responsabilità di poter servire questa meravigliosa famiglia e poi voi sapete che io sono veramente molto legato al Sudafrica. I feel a great responsibility to serve this family and I really feel very close to South Africa. Amen. Quando tu mi hai invitato alla tua meravigliosa trasmissione che settimanalmente tu hai, When you invited me to this TV program that you do every week,
E il mio desiderio è stato quello di creare un ponte fra il Sudafrica e l'Italia, My desire was to build a bridge between South Africa and Italy, dove percorrere in andata e in ritorno. Io verrò in Sudafrica e tu vieni oggi qui a servire il nostro popolo. a bridge that goes both ways. So I will come to serve South Africa, but at the same time you can come and serve our nation, Italy. Amen. E quindi Amen. oggi il grande desiderio è che anche tu possa dare, perché il dottor Siva, il mio amico, ha un ministero molto importante che lo Spirito Santo usa. Has a very important ministry that the Holy Spirit uses. È un grande insegnante della parola di Dio, The great teacher of the Word of God, ma un uomo di fede che insieme alla sua famiglia si muovono veramente nel soprannaturale. but he's a man of faith, and with his family, they really move in the supernatural. O meglio, lo Spirito Santo attraverso di loro fa vedere la sua potenza. Or even better, the Holy Spirit through them manifests his power. Amen. E quindi per questo noi non vogliamo assolutamente, quello che è il mio desiderio è servire, ma anche ricevere oggi attraverso di loro. For this reason, my desire is not only to serve, but also to receive through them. Amen. We are looking forward to hearing from you today as well. I know that you're supposed to come later this year before all this pandemic happened. So we are hoping that you will Saresti still dovuto venire come. più tardi quest'anno, questa pandemia, ma speriamo che questo possa ancora accadere. Ecco, noi stiamo pianificando per adesso il biglietto aereo è in piedi, quindi in ottobre dovremmo essere a Johannesburg. At the moment, the flight has not been cancelled, so we should be there in October. Amen, 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 amen. Apostle, now I want to go straight into the word. What is God telling you about what's going on at the moment? What Cosa is ti the sta message dicendo that Dio God has put in riguardo your quello heart? che sta succedendo al momento? Qual è il messaggio che Dio ha messo nel tuo cuore? Da quando tutto questo è iniziato, e in Italia è iniziato prima che in qualsiasi, cioè dopo la Cina è stato il paese più investito da questo problema. Since all this started off, and in Italy, Italy was the first country after China where all this began. E quindi nel giro di poche settimane globalmente tutto il pianeta è stato investito da questo lockdown, cioè da questa diciamo sosta forzata che tutti noi stiamo subendo. And in very few weeks, the whole globe found themselves in lockdown, and they were obliged to stop everything they were doing. Quindi anche un cieco si rende conto che questo è come una sorta di allarme generale in cui ciascuno non può assolutamente non considerare l'evento diciamo globale in cui tutti noi dobbiamo riflettere. And everyone can see, also blind people, that this is an alarm. It's something that we must consider not only on a local basis, but it's something global, and we cannot ignore this. Come sempre ho detto, in questi, per noi adesso sono quasi più di 50 giorni che noi siamo in totale regime di chiusura. For us, it's now been more than 50 days that we've been in complete lockdown. Dal primo giorno fino adesso Since the first day up to now, ho sempre detto che questo dovrà dare un duplice beneficio I've always said that this has to produce two things. uno strettamente legato alla Chiesa di Cristo One is strictly for the Church of Jesus Christ, e un altro per il mondo intero, per l'intero genere umano. and the other one is for the whole globe, for all humans. Voglio solo ricordare che il 5 di gennaio I just want to remind you that on the 5th of January, noi abbiamo ricevuto una parola profetica che è stata la prima predicazione we received a prophetic word, which was the first preach of the year,
la prima domenica di gennaio, il 5 First gennaio, Sunday in January, 5th of January. noi abbiamo ricevuto Isaia 43, versetto 19, che dice: io sto per fare una cosa nuova. La riconoscerete? In Isaiah 43, where it says, I'm about to do something new, but will you recognize it? E il 5 di gennaio nessuno avrebbe mai immaginato tutto quello che sarebbe accaduto. And on the 5th of January, no one could imagine that all of this would happen. E quindi il riconoscere, in questo caso, ci dà la dimensione di come sopra ogni cosa c'è il controllo del nostro Padre Celeste. And recognizing this gives us the dimension of how everything is under the control of our Heavenly Father. La parola quarantena, se noi la traduciamo in una parola, diciamo, che troviamo nella scrittura, la potremmo identificare come una sosta in un deserto. The word quarantine, if we go and look at the word in the light of the Word of God, it's like stopping in the desert. La parola deserto in greco significa eremos, la parola è eremos, Desert cioè in un Greek luogo is solitario. eremos, which means a lonely place. Non significa che non c'è acqua, non significa necessariamente che non c'è cibo, ma significa un luogo solitario. Doesn't necessarily mean a place with no water, no food, but it means a place where you are alone. Ogni volta che la scrittura ci ricorda un luogo solitario, Every time that the scriptures tell us about a lonely place, da Genesi ad Apocalisse, from Genesis to Apocalypse to Revelation, perché anche in Apocalisse al capitolo 12 c'è un deserto. because also in Revelation 12 there is the desert. Il deserto, quando è provocato o voluto da Dio, When it is God that wants this desert, è sempre un beneficio per coloro che entreranno dentro questo deserto. it's always a blessing for those who go into this desert. Siamo noi che molto spesso decidiamo di dire che una cosa è brutta o bella in rapporto a quello che produce nella nostra anima. We usually say that something is good or bad according to what it produces in our soul. Ma quello che nello spirito ciascuno di noi deve considerare in questo momento, But what we must consider in the spirit, che ogni deserto è stata una opportunità per il popolo di Dio. is that every desert was an opportunity for the people of God. Tutti i momenti in cui siamo stati isolati nella storia dell'umanità, nel popolo di Dio, In human history, every time that we were isolated as people of God, è stato un momento o per fermare qualcosa di sbagliato, it was either to stop something that was wrong, per ricordare qualcosa di dimenticato, to remind something that was forgotten, per passare da una stagione a un'altra, to go from one season to another season, da un luogo a un altro from one location to another, e da un potere a un altro. from one level of power to another power. Quindi, come noi dobbiamo leggere questo momento, So the way we must read this moment, la chiave è come noi siamo entrati in questo deserto. the key is, how did we come into this desert? In che condizioni era il popolo di Dio in questo deserto? What was the condition of the people of God before this desert? E ho molto parlato in queste settimane circa la nostra condizione che noi chiamavamo normalità. We've talked a lot in these weeks about what we used to call normality. E ho ricordato che in Osea capitolo 2 versetto 14 And remembering that in Hosea 2 verse 14, c'è una chiave che credo che sia la parola per noi, dove Osea dice: io ti porterò nel deserto e parlerò al tuo cuore.
there is a key where God says to Hosea, I will bring you to the desert where I will speak to your heart. Perché probabilmente, anzi sicuramente, la Chiesa era molto distratta. Because probably or surely the church was very distracted. La Chiesa aveva, il Signore mi ha parlato chiaramente sulla Chiesa di Efeso, di Apocalisse. And God has spoken to me about the church, the Ephesian church in Revelation, O la Chiesa di Sardi, or the Sardis church, o la Chiesa di Laodicea. or the Laodicea church. Insomma, una Chiesa che perde la motivazione, It's a church that has lost the motivation, ha perso la protezione dello Spirito Santo. and therefore they have lost the protection of the Holy Spirit. Lo Spirito Santo sostiene quello che chiede. The Holy Spirit can sustain what He has ordained. E in questo senso non è difficile comprendere che questo shock che noi stiamo vivendo It is therefore not difficult to understand that this shock that we are living through per il mondo secolare è come un ridimensionamento delle prospettive. for the world is like having to change completely their perspective of things. E quindi un pretesto, una tromba, un allarme per guardare a Dio. So it's like a trumpet, like an alarm, a signal to start looking to God. Un po' lontano dalle distrazioni che potrebbero arrivare. Il calcio, gli hobby, la bella vita, tutto questo è stato fermato. Far away from all the distractions from sport, from football, from everyday life. So che questa è una riflessione che abbiamo fatto tutti, lo so. And I know that this is something that everyone has been thinking about these things and talking about this. Però il Signore mi ha parlato con Giosuè capitolo 3, But God spoke to me through Joshua chapter 3. e ieri ho solamente accennato che il popolo ebreo con 40 anni di ritardo, And I briefly talked about this yesterday, but the people of God, after 40 years, they were 40 years late. con 40 anni si ritrovano nello stesso posto di 40 anni prima. They are in exactly the same place as they were 40 years before. E il punto è che erano nello stesso posto per passare il Giordano. And they were in the same place to cross the river Jordan. Voglio ricordare che significa in ebraico la parola Giordano. And I want to remember, going to the Hebrew word, what river Jordan means. Jaurad, Giordano. Jordan. Significa scendere, andare verso il basso. It means going below, going underneath. Significa anche abbattere. It also means to put down. Significa affondare, sottomettere. It means to submerge, to put under. 40 anni dopo, 40 years later, il popolo che era rimasto, i figli di quelli che erano morti nel deserto, it was the sons and daughters of those who have died in the desert. avevano davanti la stessa scelta dei loro genitori 40 anni prima. They had the same choice as their parents 40 years before. E qui dovevano seguire le istruzioni, abbassarsi. They had to follow the instructions. They had to lower themselves, Scendere, go down, togliere qualsiasi opinione o pensiero take every personal opinion and thought away, che non gli aveva fatto attraversare un confine. which had not allowed them to go over that border. Il proposito di Dio non era il deserto, Because the final destination was not the desert for God. il deserto era una transizione. That was just supposed to be a transition. Ma molto velocemente, qua c'è qualcosa di strano nel capitolo 3 di Giosuè, But we can see something very strange in chapter 3 of Joshua. perché viene chiesto di fermarsi davanti al Giordano.
because he has to stop in front of the River Jordan. E noi ci è stato chiesto di fermarci. And in the same way, we have had to stop. Come vediamo, noi siamo a casa, abbiamo anche i luoghi di culto chiusi. Everything had to stop. Also, we are at home. Also, church meetings had to stop. E quello che è accaduto, che si fermarono prima di passarlo. What happened is that they had to stop before crossing the river. E voglio lasciarvi queste chiavi oggi, molto dettagliate. And I want to give you a few keys today with a lot of detail. Non sempre Dio ti dice vai avanti. God doesn't always say, continue ahead. Non sempre Dio ti dice di andare più avanti di Dio. God doesn't always tell you to go further ahead of where Amen. God himself is. Perché guardate, vi leggo i versetti che vengono dopo. I want to read the verses that come afterwards. Dice, e furono date delle istruzioni. They received instructions. Quando vedrete l'arca del patto del vostro Dio portata dai sacerdoti. When, mi ricordi il versetto? Versetto 3. When you will see the ark of the covenant of the Lord your God, Ok, and vai avanti, the leggilo. priests carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Ok. Versetto 4 dice, ci sarà fra voi una distanza fra voi e l'arca. In verse 4, it says that there would have to be a distance between them and the ark. Una distanza fra noi e Dio. A distance between us and God. Non perché Dio vuole prendere le distanze da noi, Not because God wants to be distant from us, perché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare. but so that you can see the way where you have to walk. Perché non siete mai passati per questa via. Because you have never gone through this way before. E noi stiamo Amen. attraversando una via che non abbiamo mai Amen. attraversato. And we are going through a way that we have never gone through before. È un passaggio. So it's going from one place to another. It's a transition. E questo passaggio ci deve fare vedere bene una via che non conosciamo, non l'abbiamo mai vissuta. So we need to see clearly a way that we have never seen before, that we do not know. Ora Dio ci sta dicendo fermatevi. God is saying, stop. Significa che loro si fermarono, il versetto 1, loro si fermarono, And in verse 1, it says that they stopped. come è scritto nel Salmo 46, versetto 10. Prendi. Like Psalms 46, 10. Sì. E dice, fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. It says, E be io sono, still and know that I am God. e io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Pastor Siva, devo dire una cosa molto chiaramente e molto forte. Pastor Siva, I have to say something very clearly, something very, very strong. Dio ha voluto fermare la Chiesa God has wanted to stop the church perché stava mostrando la Chiesa. because the church was showing himself. Dio sta fermando la Chiesa God is stopping the church affinché si ricordi che dovevo mostrare la gloria di Dio. to be reminded that they had to show the glory of God. Amen. Ok? Amen. Amen. La gloria di Dio è l'obiettivo e la Chiesa è il mezzo. Because the glory of God is the aim. The church is just the instrument. Questo era il confine antico, This was the old boundary. the ancient. Yeah, the ancient. The ancient. E quindi c'è un obiettivo del fermarsi. Fermarsi significa dobbiamo tornare ad alimentarci di Lui. So there's a reason why we have to stop. We have to stop because we have to go back to the place where we were feeding from Him. La ragione per cui in Osea fu detto torna nel deserto, il capitolo Amen. 2,
Like in Amen. Hosea 2, God told him, Amen. go to the desert. Perché se leggi dal versetto 1 al versetto 13, Because if you read from verse 1 to verse 13, la sposa di Osea era una prostituta he was married to a prostitute. e quella donna che doveva essere amata da suo marito And that woman that had to be loved by her husband, era molto distratta dal concentrarsi su suo marito. she was very distracted. She wasn't concentrated on her husband. E io credo, perché l'evidenza è questa, che la Chiesa aveva probabilmente perso l'obiettivo, o come anche in Apocalisse è scritto, aveva perso il primo amore. And I believe that the church, and I think there's a lot of evidence for this, that they had lost the perspective, the aim, and or as it says in Revelation, they had lost the first love. Aha. Amen. Okay. Amen. That is true. Noi siamo a diverse settimane, Pastor Siva. Noi siamo a diverse settimane e Many weeks significa have gone che by. è come se Dio sta mettendo una distanza per vedere bene chiaramente cosa dobbiamo seguire, chi. Is as if God is putting this dense distance between us so that we can see clearly the way that we must take. Per cominciare realmente, non solo a parole, a vivere e a camminare per fede, non per visione. So that we can really start not only with our words, but really start living by faith. Questa Amen. distanza deve farci vedere a distanza che tutto è compiuto e che Dio ha già provveduto nel passato il nostro futuro. So that we can see that Jesus has already accomplished everything and he has already produced our future in the past. E quindi quando in Matteo 6,34 dice non siate in ansia per il domani, When in perché il domani Matthew si preoccuperà di se stesso. 6:34 it says, "Do not be in anxiety for tomorrow." Significa dobbiamo vivere il nostro oggi per vivere il domani come Lui lo ha disegnato per noi. It means that we have to live our today as God has planned it for us. Il versetto 2 dice che gli ufficiali diedero questo ordine al popolo. And in verse 2 it says that they gave this commandment to the people. Significa che noi dobbiamo dare istruzioni, dobbiamo dare delle istruzioni al popolo It means that we have to give instructions to the people of God affinché questa distanza che noi dobbiamo mettere fra noi e l'arca, la presenza di Dio, so that this distance that we have to put between us and the ark, the presence of God, non deve mettermi nelle condizioni di non affannarmi per il domani, needs to Amen. put me in the conditions where I am not worried for my tomorrow, perché Lui è già nel mio domani. because He is already in my tomorrow. E se io oggi penso al mio domani, And if I am thinking about my tomorrow today, io mi sto mettendo davanti a Dio, I am putting myself in front of God, mentre io devo stare dietro di Dio, but I must be behind God, Yes. sapendo che Lui sa dove stiamo andando. Powerful. because He knows where we are going. E non devo stare accanto a Lui o davanti a Lui, I must not be next to Him or in front of Him, perché il domani è il suo e oggi è il mio. because tomorrow belongs to Him, but today belongs to me. Amen. Amen. La fede è ora. La Faith parola è now. ora. Oggi è il mio oggi. Oggi posso dire oggi. Today I can say today. E quindi il punto è questo, che Point. nel versetto 5 Verse 5, dice, guardate cosa dice. Aspettate che prendi, leggilo. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Ok, Hallelujah. Giosuè disse al popolo, santificatevi oggi, perché domani farà meraviglie in mezzo a voi. So it says, consecrate yourselves today, because tomorrow you will do amazing things.
Io non sono Dio, I am not God, io sono figlio di Dio. but I'm a child of God. Mio padre è nel mio futuro. My Father is already in my future, Yes. Io come figlio sono nel mio presente. but I am in my present as a child of God. Se io mi santifico, If I consecrate myself, Hallelujah. oggi l'appello a ciascuno di noi è santificati. the appeal today for each one of us is consecrate yourself. Santificati. Consecrate yourself. Perché domani il Signore farà meraviglie. Because tomorrow the Lord will do amazing things. Io devo sapere bene dove Dio mi sta portando, lo devo guardare da lontano. I need to know the direction that God is indicating. I must look at Him from a distance. Io mi devo preoccupare del mio oggi, But I need to worry about my today. perché il domani è Lui che si preoccupa del mio domani. Because He will worry about my tomorrow. Se Hallelujah. io mi preoccupo del domani mi metto al posto Alleluia. suo. If I am worrying about tomorrow, I'm exchanging places with Him. Per questo io starò al mio posto. Therefore, I must stay at my place Per questo io mi nutrirò di Lui. and I will feed from Him. Significa santificare i miei occhi e le mie orecchie. It means I have to consecrate my eyes, my ears. Non guarderò con i miei occhi le fake news o tutto ciò che questo mondo, il nemico mi sta dando. I will not be Hallelujah. watching fake news and everything that this world is putting in front of me. Hallelujah. Hallelujah. Prenderò questo tempo anche se non mangio, ma per mangiare Lui, per nutrirmi di Lui. I will take this time, even if I don't physically eat, but to feed myself from His presence, from Him directly. Consacrerò il mio tempo, I will consecrate my time perché domani Lui farà il miracolo. because tomorrow He will do a miracle. Hallelujah. Lui è nel mio domani, He Hallelujah. is in my tomorrow. come nella tempesta. Lui era ed è il Signore della tempesta. In the middle of the storm, He is the Lord of the storm. Hallelujah. Per questo puoi dormire nella tempesta, For that reason, He can sleep in the middle of the storm. perché sai che non morirai nella tempesta. You can sleep because you know that you will not die in that storm. Perché Dio è il Dio della tempesta. Because God is God over the storm. La dimensione del problema The dimension of the problem determina la grandezza del miracolo. determines the dimension of the miracle. Sto per concludere, altri 5 minuti. I've nearly finished, just 5 minutes more. Go for it. Consegno Go for it. un'altra chiave. I want to Un'altra give you chiave. another key, another key. Versetto 6 di Giosuè 3. Verse 6 of Joshua 3. Poi Giosuè disse ai sacerdoti: prendete in spalla l'arca del patto e passate davanti al popolo. Joshua said to the priests, take up on your shoulders the ark of the covenant and pass on ahead of the people. Il compito dei sacerdoti, siamo noi tutti sacerdoti, Now we are all priests, and this is what we must do. è stare alla presenza di Dio, Stay in God's presence, come dice in Ezechiele capitolo 47 as it says in e Ezekiel capitolo 44, and Ezekiel 44. e poi ministrare al popolo. And then we must minister to the people. Noi trasportiamo la sua presenza We are transporting His presence affinché il popolo segua la presenza di Dio, so that the people can go behind the presence of God, non delle superstar o delle denominazioni. not behind superstars or denominations. Noi è il tempo in cui noi dobbiamo sparire e fare apparire la sua gloria. This is a time when we must disappear so that His glory can appear. Hallelujah. E Hallelujah. questo sarà il momento in cui al versetto 15 dice And then in verse 15 it says che quelli che portavano l'arca, che è il patto non è mai scaduto, noi siamo in quel patto. that those who were transporting the ark, those who were in the pact, and that pact is still valid today, The covenant, the covenant. ok, quando loro misero i piedi nell'acqua e il When Giordano they- era in una condizione furiosa in quella stagione. When they put their feet in the water, and in that Hallelujah. period,
River Jordan Hallelujah. was very stormy, was furious. Se noi guardiamo attorno, noi vediamo che la gente non ha speranza, c'è un tumulto attorno a noi. If we look around us, we can see that people do not have hope. There's a storm around us. Le acque del Giordano sono gonfie, The waters of River Jordan are full. ma quando la presenza di Dio scende, But when the presence of God comes, nel momento giusto, nel domani giusto, in the right moment, in the right tomorrow, non ci sarà tempesta che non può essere sedato da colui che governa la tempesta. there is no storm that cannot be stopped Hallelujah. by Him who Questo è controls tempo every di storm. seguire le istruzioni. But we must follow the instructions. Le acque si fermarono The waters stop quando loro misero i piedi nell'acqua. when they put their feet in the water. Questo è il tempo di prepararsi a mettere i piedi nell'acqua. This is the time to get prepared to put our feet in the water. Giordano significa luogo in cui tu muori e risorgi. The Jordan is the place where you die and you raise up again. E non bisogna essere profeti per capire che questo è il nostro ultimo Giordano. And we don't need to be prophets to understand that this is our last Jordan. Questo è il Hallelujah. nostro ultimo Giordano. This is our Hallelujah. last Jordan. Per noi gentili For us Gentiles, sta concludendosi la stagione dei gentili the season of the Gentiles is coming to an end. e Hallelujah. sta per iniziare la settimana di Daniele per i giudei. And the week that Daniel talks about is about to start for the Jews. Abbiamo un piccolo slot di tempo, We piccolo, have just a little short period of time dove noi dobbiamo affrontare una nuova normalità. where we have to confront a new normality. Come questi 2 milioni di ebrei hanno dovuto affrontare una nuova normalità. Like these 2 million Hebrews, Jews, they had to confront a new normality. E noi vediamo che in pochi anni loro conquistarono quello per cui gli altri erano impauriti. Hallelujah. And in very few years, they could conquer all that other people were afraid of. Questo è il tempo di seguire le istruzioni in silenzio e stare dietro di lui. This is the moment to follow the instructions without talking and following Him. E per concludere, And to end, i sacerdoti, scritto nel versetto 16, in verse 16, we see the priests che passarono vicino a Gerico, di fronte a Gerico. that they were near Jericho. Gerico sappiamo cosa accadde. And we know what happened in Jericho. Dice che loro rimasero lì finché tutta la nazione passò. And it says that they remained there until the whole population crossed. E nel capitolo 4 And in chapter 4, è scritto scegliete fra il popolo, versetto 2, in verse 2, it says, choose among the people e prendete in mezzo al Giordano 12 pietre e portatele di là dal fiume. and take 12 stones from the middle of the Jordan, from right where the priests are standing, and carry them over with you to put them down at the place where you would stay tonight. Noi porteremo oltre al Giordano We will bring with us on the other side of River Jordan. porteremo la potenza della gloria della sposa. Siamo entrati come chiesa in questo deserto e usciremo come sposa. The power of the glory of the bride. We started off this time as the church, but we will come out of this as the bride. Hallelujah. The bride, usciremo come nelle 10 vergini, quelle 5 concluderanno il lavoro. Like the 10 virgins, those 5, they finished the job. Quella è la sposa. That's the bride. Questo è tempo di selezione. This is the time of selection. Ma noi ancora possiamo scegliere da quale parte del Giordano stare. But we can still choose. We still have the opportunity to choose which side of River Jordan do we want to be at. Questo è tempo di consacrarsi, figli.
it's time to consecrate Questo è ourselves. tempo di Alleluia. essere riempiti, di essere Alleluia. santificati. Il nostro oggi deve essere vissuto così. It's time to be full of His presence. It's time Hallelujah. to be consecrated. That's the way we must live our today. Perché il nostro Padre è già nel mio domani. Because my Father is already in my tomorrow. Amen e amen. Hallelujah. Amen. 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 Wow. I Absolutely. can feel the anointing here as you're speaking. Posso We sentire were questa just unzione enjoying what nel you're saying. It is so powerful. Abbiamo goduto di quello che hai detto e c'è potenza in questo. And this is exactly where the church is right now. Amen. All over the world. Ed è esattamente la condizione della Chiesa oggi in tutto il mondo. Hallelujah. Apostle, Amen. Apostle, I just want to, first of all, let me greet your family. I didn't get a chance to greet your family. My love to your family, your wife, and your children as well. Vorrei Daughters. And your daughters. Your innanzitutto daughters. salutare la tua famiglia che non ho avuto modo di fare prima, anche tua moglie, le tue figlie, tutta la tua Yeah, famiglia. I love Vi mando you. un saluto. And I want to Sì, greet amo. your church in Palermo, in Sicily. That's your main branch. Catania. Salutare la vostra chiesa a Catania, in Sicilia. Yeah, hallelujah. Everywhere. And then I know you got more branches everywhere. And I have a E anche word tutte le altre chiese. in line Oh, with una- what you are saying. With what you're saying, God has given me a word for your church and for the church in Italy. In Italy. Io vi do Please, una parola per la tua chiesa e la chiesa in Italia. Please, Hallelujah. please. So I want to. I just want to share something just for 5 minutes, and in this word that God has given to me, and then I want to pray. I sense God is going to do many mighty miracles today, even right there in Italy. Amen. We are only in Voglio day brevemente 30. condividere questa parola con voi, 5 minuti, e poi voglio pregare perché sento che Dio vuole veramente fare delle cose potenti in questo momento lì in Please, Italia. preach. Yeah. All right. So here we go. So what I want you to, what I want to say, I want you to catch while I'm teaching. Right? It has to be Quello che caught. voglio dirvi, voglio che lo possiate catturare mentre lo sto insegnando. In 1985, Morris Nel Thrello 1985 wrote a book called One Demon Spirit. ho scritto un libro chiamato Uno spirito demoniaco. Morris Cerullo. Morris Cerullo. Cerullo, yeah. Uno spirito demoniaco. Uno spirito demoniaco. And in this book, he spoke In about questo libro In this book, he spoke about one of the main strong men that Satan has. parla di uno dei più grandi uomini forti di Satana. In the Bible lists 16 strong men. And, Nella Bibbia and- sono and- menzionati 16 uomini forti. but the main strong man, which is the strong man Ma quello over principale, the world, che over diciamo, Italy. è al di sopra di tutto il mondo, che opera a livello globale, is the spirit of fear. è Amen. lo spirito di paura. Amen. Amen. There is a release right now. It started Ed è rilasciato in questo momento. in 2020. There is a release del of 2020. demonic activity. È stata rilasciata questa attività demoniaca Nel 2020. nel 2020. Yeah. And the main demon that's released on the earth is the spirit of fear. Il principale demone rilasciato sulla terra è lo spirito di paura. That demon has brought all the other demons with it. Questo demone porta con sé tutti gli altri demoni. Corona, poverty, and all the other demons follow the spirit of fear. La povertà, il coronavirus e tutti gli altri demoni vengono dietro lo spirito della paura. For the first time, we are seeing people all over the world living in fear.
Per la prima volta vediamo persone in tutto il mondo che vivono nella paura. Even believers are living in fear. Anche i credenti stanno vivendo nella paura. But there is a promise from God. Ma c'è una promessa da parte di Dio. Isaiah 59, verse 19. Isaia 59, 19. It says, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord shall raise up a standard against him. Dice, quando il nemico verrà come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno lo metterà in fuga. So God has given us a promise, even in this time. Dio ci ha dato una promessa anche nel Figlio. The Holy Spirit will strengthen us in this time. Lo Spirito Santo ci renderà più forti in questo tempo. Amen. The thing about fear is this. Number one, La cosa della paura è questa, numero uno. Job 3:25. Job Giobbe 3:20. 3:25. For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. Non appena temo un male, esso mi colpisce, e quel che mi spaventa mi piomba addosso. So the problem with the demon of fear is this. You start to Quindi il problema col imagine demone the worst thing. È questo, che ti fa immaginare le cose peggiori. You watch the fake news and you believe it'll happen to you. Guardi una fake news e credi che quello accadrà anche a te. You believe that your family is going to get infected, they're going to die, you're going to have problems with your business, problems with your finances. Pensi che la tua famiglia verrà infettata, che ci sarà morte, che avrai problemi con il tuo lavoro per andare avanti. The Bible says, whatever you fear happens to you. E la Bibbia ci dice che quello che tu temi è quello che poi ti accade. Job 3:25. Giobbe 3:25. So we are imagining the worst and it is happening all around us. E quindi Because- noi iniziamo a immaginare lo scenario peggiore e questo è quello che accade tutto intorno a noi. This is how the demon of fear works. Questo è il modo in cui opera lo spirito della paura. Amen. Proverbs 23:7 says, as he thinks in his heart, so is he. Proverbi 23:7 dice, così come pensa nel suo cuore, egli è. Fear is the demon that caused the great prophet Elijah to run from Jezebel. Il demone della paura è quello che ha fatto scappare il grande profeta Elia davanti a Jezabel. Now, I want to talk about Elijah and Jesus. The Ora voglio Bible, parlare un attimino di Elia e Gesù. the Bible says that Elijah must come before Jesus. La Bibbia ci dice che Elia deve venire prima di Gesù. Mark 9:11, Matthew 17:10. In Matteo 16:10, so what was the first verse? Mark 9:11, Marco 9:11 Matthew 17:10. e Matteo 17:10. That scripture tells us before the first coming and before the second coming, Elijah must come first. Amen. Amen. E là ci dice che prima della prima venuta e prima della seconda venuta, Elia deve prima venire. In the first coming of Jesus, Elijah came in John the Baptist. Nella prima venuta di Gesù, Elia è venuto nella persona di Giovanni il Battista. The spirit of Elijah prepared
the way of the Lord. Lo Amen. spirito di Elia ha preparato la via del Signore. The message of John the Baptist was repent. The kingdom Amen. of God is about to arrive. Il messaggio di Giovanni Battista era: ravvedetevi, il regno di Dio è vicino. Wow. Jesus is about to come. Repent. Gesù sta per arrivare, ravvedetevi. Amen. 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 But what activated the first coming of Elijah the prophet? Ma It was cos'è che ha attivato la prima venuta di Elia il profeta? It was the assignment of physical Rome against God's children. Era l'assegnazione di Roma, dell'impero romano, contro i figli di Dio. That caused the spirit of Elijah Quello ha fatto sì che lo spirito di Elia and Jesus came. e Gesù venissero. In the second coming of Jesus, Elijah will return to prepare the way again for his second coming. Nella seconda venuta di Gesù, pure prima deve venire Elia per preparare la seconda venuta. Wow. The message has not changed. Il messaggio non è cambiato. You are getting it now, Apostle, you're getting it. It Wow. is still Ci stai arrivando, repent. ci stai The arrivando. kingdom of God is at hand. Il messaggio è ancora quello: ravvedetevi, il regno di Dio è Wow. vicino. Wow. What activates the second coming of the spirit of Elijah? Cos'è che attiva la seconda venuta dello spirito di Elia? The first time it was physical Rome. La prima volta era la Roma fisica, The second time it is spiritual Rome. è la Roma spirituale. Wow. Do you know? I know you know this answer, but the virus So che first cosa- manifested in Rome. Sorry, could you repeat that? The virus first manifested in Rome before the rest of Italy. Yeah. Il virus si è manifestato prima a Roma, prima del resto d'Italia. It was that manifestation that brought the spirit of fear to the whole world. E quella manifestazione ha portato uno spirito di paura in tutto il mondo. Before Spain, before the United Kingdom, before the United States. Prima della Spagna, prima del Regno Unito, prima degli Stati Uniti. Italy L'Italia has ushered in the spirit of Elijah, preparing È stato for the una- second ingresso- coming of Jesus. è stata la porta d'ingresso per lo spirito di Elia che prepara la seconda venuta di Gesù. Now listen to me. Ora ascoltatemi. The church in Italy is where La the Chiesa in real Italia. revival is going to start. È dove il vero risveglio inizierà. I've said this before, I prophesied this before, and I'm saying it again. L'ho già detto prima, l'ho già profetizzato prima, ma lo dirò ancora. Why revival in Italy? Why will it Perché start il risveglio in in Italy? Italia? Perché avrà inizio in Italia? You see, Elijah was hiding from King Ahab. He was hiding in the ravine. Perché lui era nascosto, si stava nascondendo al re Agab nella grotta. And then God commanded him to go to Zarephath. Ma poi Dio gli comandò di andare a Zarephath. We all know about the story of the widow of Zarephath, but why Conosciamo did tutti- he need to go there?
Conosciamo tutti la storia della vedova, ma perché lui dovette andare lì? You see, in the days of Elijah, there was a terrible epidemic. Nei giorni di Elia ci fu una grande epidemia. It was called Baal worship. E si chiamava l'adorazione di Baal. It involved child sacrifice. E era coinvolto anche il sacrificio di bambini. In modern days, we still have child sacrifice. We call it abortion. E ai giorni d'oggi esiste ancora il sacrificio di bambini, solo che lo chiamiamo aborto. The whole of Elijah's world was under the power of Baal. E tutto il mondo in cui Elia viveva era sotto la potenza di Baal. But the world center for Baal worship was a little town. Ma il centro di tutta l'adorazione verso Baal era questa piccola città. The name of that town is Il nome di quella città Zarephath. era Zarephath. This is where Jezebel was born. E dove Jezabel nacque. Her father was the high priest of Baal in the city of Zarephath. E il suo padre era il sacerdote di Baal proprio in quella città di Zarephath. A lot of people think Baal was defeated on Mount Carmel. Molti pensano che Baal fu sconfitto sul Monte Carmel. Baal was defeated in Zarephath at the Ma Baal fu source. sconfitto a Zarephath, alla fonte. Just like the demon of fear is defeated here in spiritual Rome by the Italian church. Così come lo spirito della paura viene sconfitto proprio nella Roma spirituale dalla Chiesa italiana. You are the ones called to do this. Voi siete coloro che sono chiamati a fare questo. This is why revival is going to go out from you to the rest of the world. Ed è per questo che il risveglio partirà da voi verso il resto del mondo. We don't know which country will be Mount Carmel. Non sappiamo quale nazione sarà il Monte Carmelo, But the church, I prophesy this now. ma io profetizzo questo ora che la Chiesa, The church in Italy is la Chiesa in arising. Italia, This is what God Italia. says. questo è quello che Dio dice. You will take down the old structures. Voi abbatterete le vecchie strutture, You will destroy the old boundaries. distruggerete i vecchi confini And you will establish new ones, says God. e ne stabilirete di nuovi, dice Dio. The old way of thinking has been destroyed, says God. Il vecchio modo di pensare viene distrutto, dice Dio. There is a new vision. C'è una nuova visione, There is a new purpose. c'è un nuovo proposito. And God is calling you to pull down the strong man over Italy. E Dio vi sta chiamando ad abbattere l'uomo forte sull'Italia. God says to tell you, I have strengthened you through my Holy Spirit. Dio vi dice, io vi ho fortificati tramite il mio Spirito Santo. I am raising up voices in Italy like my son right here.
sto suscitando voci in Italia, come mio figlio qui presente. They will blow the trumpet over Italy and declare the glory of God. Suoneranno la tromba sull'Italia e dichiareranno la gloria di Dio. They will stand on the mountaintops and declare the precepts of God. Saranno in cima ai monti e dichiareranno i precetti di Dio. Even now, the strong man is falling. Anche ora, al momento, questo uomo forte sta cadendo. Even now, God says to tell you, He calls you to war. Anche ora Dio mi dice di dirvi, vi chiama alla battaglia. I have declared your victory, says God. Perché io ho già dichiarato la vostra vittoria, dice Dio. No weapon formed against you will ever prosper. This is what the Lord says. E nessuna arma fabbricata contro di voi prospererà. Questo è ciò che Dio dice. All of you, wherever you are, especially if you are in Italy, lift your hands up towards the screen. The power of God is coming on you now. Comunque siete, soprattutto se siete in Italia, alzate le vostre mani verso gli schermi perché la potenza di Dio vi investirà. Hallelujah. Oh, hallelujah. I'm going to pray in the spirit. There's something being released on this live feed tonight. You will never be the same again. E qualcosa verrà rilasciato attraverso questa diretta affinché non siate mai più gli stessi. Kura baba ba shitaro bobo sitara baba 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 hande yeshete robo kasatara bahande yeshete ria baba baba bo hoshe kasatara baba baba hande yeshete ria bakasata robo hande. Arise, 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 my church, says God. Iraba shato robo kasatara bahande yeshete ria bakara bahande. Your wilderness is over. You are coming into the place I have for you, says God. Hallelujah, hallelujah. The power of God is coming into your home right now. In the name of Jesus, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. Oh, shatara baba baba baba. Oh, shekarabaka satarabo shikarabahade. Pray with me, Jesse. Esheteria baka satarabahade. Yes, shatorobo bahade. Yes, shatarabahade. Yes, sheteria bahade. Oh, shitarabahade. I see in the spirit. I see in the spirit young people that no one knows about who have been praying and praying and praying. I see young people in Italy who have fallen prostrate before God. You've been crying out to God. You've been crying out to God. You've been crying out to God. God says, arise, my power will be seen on you. Oh, sharabababahande. Sarà su di voi, giovani, avete pregato, avete gridato a Dio, vi siete prostrati davanti a Lui. The spirit of Elijah is on you, says God. You will prophesy. You will declare what is evil and you will speak the word boldly. You will shake the very foundations. And Italy and the world will see my power, says God. I see young people. I just see this in my spirit. Pastor, I've never been to your church. But there's a lot of young people in your church. There's a large number of young people in your church. And I see God shaking every one of them. Is that true? Have you got a large congregation of young people? And I see God shaking them.
shaking them. The power of God Dio che is può come over tutti your questi church. giovani. This is a paradigm shift. A paradigm shift. A paradigm shift. You are, Un cambio di paradigmi. hallelujah. This is a paradigm shift. You are coming out full of the Holy Spirit, full of God's power. No demon, no sickness will stop you, says God. E Usharabababa. nessun demone potrà fermare questo. Work with your spiritual father. Work with your spiritual father. Insieme al God, vostro padre spirituale. there's a revival. There's a revival in this church. What is the name again? C'è un risveglio in questa chiesa. Paradiso. Oh, Ministerio Paradiso. oh, there is a revival that's been birthed in the church right now. Ishakarabakasatarabahande. Yesheteriababababababahande. Yeshotorobobokasatarabahande. I see also in my spirit an army of intercessors that are arising. But I see in this army a lot of old women. Hallelujah, Vedo hallelujah. un esercito di intercessori in questo momento, donne anche di una certa età. I see the older folk praying, and the young ones are like arrows. They are going forth. They're like arrows. They are spears. They are piercing the kingdom of darkness. They are breaking. They are breaking everywhere this demon attached itself Si to. irrompono nel mondo delle tenebre per rompere questa atmosfera. In Italy, there are many churches, but now there will be many churches full of the power of God. Osharabakasatarabahande. Woshikarab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 a. Esheteriabahande. Yoshotorobokasatarabahande. Jesse, you have a word. You have a word. You have a word. Pray. God put a C'è una parola. spear in my spirit. I just see the sharpening of the word, a spear going into the thick darkness of fear and every demonic spirit that came with it. I see your church, Pastor, as a spear, just going to the thick Hallelujah. black darkness of fear, Hallelujah. and with the Hallelujah. word of God, just breaking it, dispersing every Hallelujah. demonic spirit back into the pit. When you said arrows, I couldn't handle it anymore. I just saw spears just flying out from this church, the word of God. and there's- proprio come delle lance. Hallelujah. Then there's another vision I see. I see some sons. I see some sons that were misled by Satan coming Dei back figli che sono stati ingannati da Satana, che ritornano indietro and saying, Daddy, we want to be your sons again. Please forgive us. We see the hand of God over you, Papà, over vogliamo essere i your vostri church. figli, vediamo la mano di Dio su di te. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oshikarabaka satarabahande. Oshataraba satarabahande. Oshikarababababa satarabahande. I see God, Apostle Enzo, I see God raising you up as a Vedo Dio voice che ti innalza come una voce to speak to the national government, to speak to the European Union, as a voice parlare to al speak governo to the nazionale nations. e all'Unione Europea. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And God has been setting you up over the years, but in this last days, you are right. This is the last days. In the Questi last sono gli days, ultimi tempi. Hai ragione, Dio ha preparato questi tempi. God is raising you up. He's raising you up. He's using contacts you made, and these contacts in the media world will come and support you as God elevates you. And He's doing this Nei for media His ti glory. porteranno mentre Dio ti innalza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I see also over your children, I see Vedo sui tuoi figli
I see a powerful apostolic prophetic call over their lives. Una chiamata apostolica e profetica sulle loro vite. I've not met your children, but I see this passion and they are traveling with the power of God and they are preaching and the In loro. power of God is falling. Vedo viaggiando e predicando. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Now, I want to pray for those of you who are watching me, for whichever part of the world. I want to just pray for you right now. Hallelujah, hallelujah. You can send your prayer requests. Quando vi stiate guardando in questo momento, voglio pregare per voi. There is a man by the name of Fabio. Fabio, you're watching me right now. You are in Italy. I'm not sure where. I just see Sei in Italia, non so dove, però vedo you are in Italy. in Italia. God says He's turning your whole life around. Dio have sta been- mettendo la tua vita sottosopra. You have been depressed. You have been worried. How Hai avuto are you going to depressione. survive financially? Preoccupazione di come avresti sopravvissuto finanziariamente. I see you have been from people to people, but no one has helped you. And you have said, Sei andato da tante persone, ma nessuno ti ha aiutato. and you said it's over for me. E ti sei detto è finita per me. God says your situation is turning around tonight. Tonight. Dio dice Tonight. questa sera stessa io cambio la tua situazione. You have a wife and you have two small children. Two small children. Hallelujah. Sei sposato Hallelujah. e hai 2 figli piccoli. Jesse. Hallelujah. Kurababas. Pastor, Apostle, if you want to pray, you can also just come in at any moment you want to. Hallelujah. Apostolo, se tu vuoi pure pregare e interagire in qualunque Rabba Satana. momento, sei libero di farlo. In questo momento quello che Romania. sento la presenza di Dio in una maniera impressionante. I very strongly feel the presence of God in this moment. E in Hallelujah. questo momento ho solo voglia di piangere in questo momento, però The non è only un thing I would pianto, want to do is cry in this moment. non è un Hallelujah. pianto di tristezza, But it's Hallelujah. not a cry of sadness. It's the cry of the Lord. Hallelujah. Io- There's a man. noi amiamo la nostra nazione. We love our nation. Hallelujah. 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 Io desidero che uno spirito di compassione possa scendere in questo momento su ogni carne che sta, May a spirit of compassion come upon every person. una compassione per la raccolta che è pronta, A compassion Hallelujah. for the harvest which is ready. Hallelujah. uno spirito Hallelujah. di amore soprannaturale che scenda su ciascuno di noi, A supernatural love may come upon each one of us. Hallelujah. uno spirito di autorità in questo amore And a spirit of authority in this love. Hallelujah. che imponga le mani agli infermi e li guarisca nel nome di Gesù, Lay hands on the sick and they will be healed in the name of che Jesus. cacci Hallelujah. demoni e liberi le anime delle persone, To free people from demonic power. che possa prendere autorità su ogni spirito, a cacciare demoni, To take authority about every spirit and kick the demons away. Questa è la nostra Hallelujah. assegnazione. Ogni figlio di Dio è luce. Dove c'è la luce, le tenebre devono andare via. Every son and daughter of God is light, and where the light arrives, the darkness must flee. Questo è il Hallelujah. tempo di alzarsi con potere e autorità e liberare la nostra nazione. This is the time to stand up with authority, with power, and free our nation. Questo è il Hallelujah. tempo del rimanente, il Amen. rimanente, il rimanente, il Amen. rimanente, This Amen. is the time for the remnant, con l'olio. Hallelujah. which Nel have nome di Gesù. oil. E su questa famiglia, sulla famiglia
Moodley, ora nel nome di Gesù, And Signore, of the scende Muslim family now in the name of Jesus. per come loro stanno dando, loro ricevono nel dare. By the means that they are giving, the same way they are giving, that they may receive now. E dichiariamo porte aperte nazionali We declare national open doors for them. nelle nazioni dove neanche immaginavano di andare. In nations that they had not even imagined about. Sarà aperta l'Europa May Europe be open, will be open for them. per portare quell'equilibrio di potenza e amore. To bring this balance between power and love. Nel nome di Gesù, In the name of Jesus. per alzare il suo nome, non il ministero. To lift his name and not the ministry. Ora scende un'unzione speciale A special anointing comes down per now. parlare con chiunque, To talk to everyone. di qualsiasi cultura, nazione e lingua, Of any culture, nation, or language. perché metto su di te la cultura e la lingua del cielo. Because I put upon you the culture and the language of heaven. Nel nome di Gesù, In the name of Jesus. questo è il tempo This is the time dove gli sconosciuti sono conosciuti, where the unknown are known. perché quelli conosciuti Because those who are known hanno spento la loro luce. have put their light off. Grazie, Signore. Hallelujah, 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 hallelujah. The presence of God is here. Those of you who are watching us from whichever part of the La world, presenza di the Dio presence è of qua. God is here. La presenza di Dio è qua. Please send us your prayer requests right now, quickly. I'm going to ask Mandateci anche le Apostle, richieste di preghiera. I'm going to ask Apostle Enzo to pray for your prayer requests, to pray over our continent, as Chiederò all'Apostolo we've di been praying over pregare his per le continent nostre as well. preghiere e sopra il nostro continente. Amen. Hallelujah. I'm going to read out a whole lot of prayer requests. But before Leggerò I do that, diverse richieste di preghiera. before I do that, there is a man by the name of Romania. It's like the country, but it's spelled a little bit different. So I just see his name. I'm not sure if I'm Vedo questo pronouncing it nome, right. qualcosa come Romania, non è proprio scritto così, però un nome simile, romano, qualcosa del genere. You have a motorbike. You have a motorbike. Vai in moto. Hallelujah. God is saying that He's Io sto going to use you dicendo. mightily, Ti userà potentemente, but bring yourself under an apostolic covering. ma mettiti sotto una copertura apostolica. Too many voices have been speaking to you, Troppe voci ti hanno parlato, but tonight God is speaking to you. stasera Dio ti sta parlando. Bring yourself under a covering because God wants to raise you up and use you mightily in these days. Mettiti sotto una copertura perché Dio ti vuole alzare ed usarti potentemente. Hallelujah. 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 I just want to pray. I want to pray for every pastor, leader, whichever part of the world you are. If you're in Italy, America, whichever part of the world, I just want to pray Voglio for pregare per every tutti i pastor. pastori, i leader in ogni parte del mondo, che sia Italia, che sia Stati Uniti o qualunque altra parte del mondo. Voglio pregare per pastori e leader. I want you just to join hands with your family right now. Join hands with your family. Voglio che vi prendiate per mano con la vostra famiglia al momento, As I'm joining hands with my wife as well. così come io faccio ora con mia moglie. I've been speaking this word to the church in Italy. Ho predicato questa parola per la Chiesa in Italia, But I believe God is releasing His mantle, His spirit upon you as well. ma credo che Dio rilascia il suo spirito, il suo manto anche su di te.
It's not by chance you watching this feed. There is a apostolic release right now. Non è un caso se stai guardando questa diretta, viene rilasciato lo spirito apostolico. I see in the supernatural, the heavens are shaking. There is a alignment. There is an alignment in the supernatural. Vedo uno scuotimento e un allineamento nel regno dei cieli, nel soprannaturale. As I'm speaking these words, the presence of the Holy Spirit is hitting me right now because God is touching you tonight. Dio ti sta toccando stasera e sento la presenza di Dio che mi tocca in questo momento mentre dico queste parole. Or whatever time of the day it is, God is touching you, is touching your ministry, is touching your church. There is a shaking going on right now. La tua chiesa sta scuotendo in questo momento, ovunque tu sia. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, Father, everything Nel nome di your, Gesù. everything your son has preached about, everything we have prophesied about, we release it. Tutto ciò che abbiamo profetizzato, lo rilasciamo. We release it upon your sons and your daughters in the name of Jesus. I prophesy there is a shifting in the supernatural over your life, over your ministry. God's taking you to the next level. There is going to be a release of the gifts of the Holy Spirit. There's going to be release of power and unction that's coming upon you right now. Right now. Right now. Right now. Yeshakasata rabakasate. Yesheteriabahande. I see people falling down in their homes. I see people on the floor. I see people weeping before God. The Holy Spirit is in your home right now. There is something supernatural that's taking place. I see the heavens open. God is releasing his gifts. There is provision coming from heaven. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory, glory to Jesus. Glory to Jesus. God shows me that the devil tried to make beautiful Italy into a desert. But God says, Isaiah 35, I'm changing this desert. It will be as a rose. I will bring Dio dice che provisions. questo deserto lo farò fiorire come una rosa, perché il diavolo l'ha voluto trasformare in un deserto, ma Dio I lo farà will bring fiorire. provisions from the north, the south, the east, and the west. Dal nord al sud, dall'est all'ovest. I will make you produce again. Sarete nuovamente produttivi. I will provide for you. Io provvederò per voi. I am your provider. Sono io colui che provvede per voi. You are my remnant. Voi siete il mio rimanente. You are in my bosom. Voi siete. And I am raising you up for a time like this Vi ho chiamati per un tempo come questo, to minister my word, per ministrare la mia parola, to be that voice, per essere quella voce, just like Isaiah said, Hallelujah. così come disse Isaia. here am I, Lord. Eccomi, Signore, Send me. manda me Send me to the nations alle nazioni, to tell everyone per dire a tutti that you are coming, che tu stai tornando. to prepare Preparate, and to be ready, siate pronti, because your trumpet is about to blow, perché la tromba sta per suonare, announcing your second coming, per annunciare la tua seconda venuta announcing your return. e il tuo ritorno. Pastor Enzo,
Your church La tua Chiesa, is a part of this end time move. per questo tempo, per questo ultimo tempo. Your voice in tua your voce church will be the voice that God will use sarà la voce che Dio userà to tell everyone, per dire a tutti: get ready. preparatevi, The trumpet of the Lord is about to sound la tromba del Signore sta per suonare for his return. per il suo ritorno. I give you glory, Lord. God is telling me one more thing. I have to say this. Not L'ultima only, cosa che Dio mi sta dicendo e devo dirlo, not only to the church, but to the whole of Italy. non solo alla Chiesa ma a tutta Italia. The devil has said you will not recover economically. Il diavolo ha detto: non vi riprenderete economicamente. The devil has brought negative news, and many are afraid. Il diavolo ha portato notizie negative e molti hanno paura. But God says, before 2020 is over, I Dio will dice: prima che completely finisca il restore. 2020, I will completely restore Italy. io I restaurerò will- l'Italia. You will receive back more than you have lost. Riceverete più di ciò che avete perso. And I will prosper you like never before. E vi prospererò come mai prima. This is what God says, I must tell you. There is a release of the financial harvest that's coming over Italy right now. Everything you lost, God's bringing back with interest. Hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Did you hear that? Did you hear that? Yes. Yeah. I just hear the Holy Spirit, bam. You know, I've got this thing in my ears, right? And you know, because I'm hearing on the live feed. Mi abbia But colpito con questa parola. Pastor, the Holy Spirit is speaking. Oh, I am shaking. I don't know what's going on. This is, oh my God, oh my God. There's restoration. Amen. Apostle Enzo, there is financial restoration coming to Italy C'è una because restaurazione of the church. economica per l'Italia. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Before the We year receive is it. out, there will be full restoration and you will be more prosperous than you ever were before. Hallelujah. Amen. That's Hallelujah. Restaurazione Hallelujah. prospero di come non sia Hallelujah. mai stato prima. Amen. Hallelujah. My Hallelujah. My wife is here. Yes, I Mia can see moglie it. è qua. Welcome. Good to Good have you on the evening live and feed. welcome. God bless È you. bello averti con noi. Hallelujah. Jesse, will you pray over them as a couple? Yes. Pray over them as a couple. Even if the rest of the Pregare per family is voi there, they tutti can come and come join coppia. you. That's fine. But I just, in this move, I want you to pray for them because God has called both of them. Both of them. Dio vi ha chiamati entrambi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's all pray together. Hallelujah. Precious Heavenly Father, we Padre come to nostro, you this evening. Lord, we thank you for Apostle Enzo, Lord. ti We thank you for ringraziamo per his Apostolo Enzo. beautiful wife, Lord. We thank you for his family, oh God. Ti ringraziamo per la loro famiglia, Signore. Lord, you have called them. Tu li hai chiamati, Signore. You have molded them. Tu li hai modellati And you have shaped them. e li hai formati. Father God, Padre, you have put your word hai messo la tua parola in their hearts, Lord, nel loro cuore, Signore, for this time per questo tempo, to raise per suscitare not only the church, non solo la Chiesa, but everyone ma tutti coloro
that has been spiritually asleep, che sono stati spiritualmente addormentati, to everyone per tutti coloro who does not know che non that conoscono Jesus is coming back again. Amen. sanno che Gesù sta tornando. Lord, use Apostle Enzo, his wife, his family, and his church Signore, usa l'Apostolo Enzo, sua moglie, la sua famiglia e la Chiesa to deliver your word per portare la tua parola with boldness, con franchezza, with confidence. con fiducia. Turn them, O God, Portali, Signore, into spears. in atmosfere, Lord God, Signore Dio, they will be as lightning, O God. che siano come un fulmine, Signore. Your word will come forth as bolts of lightning. Che la tua parola arrivi come dei fulmini, It will awaken che risveglierà every backslider. tutti coloro che si sono allontanati. You will use them, O God, Tu li userai, Signore Dio, to refire the passion to serve the living God again. per incendiare nuovamente i cuori, la passione per servire il Dio vivente. Father God, your word says Padre Dio, la tua parola dice that you will use them to be mighty harvesters. che tu li userai per una grande raccolta. They will bring the church Porteranno la Chiesa and they will bring the lost e porteranno i perduti back into the fold, nuovamente nell'ovile, back into the church. nuovamente in Chiesa. They will begin to hear the voice of the living God. Inizieranno a sentire chiaramente la voce del Dio vivente. When your son prays Quando adorate and when he ministers the word of God, e quando ministrate la parola di Dio, Father God, use him over all forms of media. Signore, serviti di Lui in ogni forma dei media, di Let the comunicazione. word you have placed inside his heart Che la parola che hai messo nel suo cuore resound in the sound waves and in the air waves. possa essere nelle onde sonore ovunque, Every person will hear che tutti sentano and their hearts will turn back to God. e che i loro cuori possano tornare a Dio. Holy Spirit, provide for them Spirito Santo, provvedi per loro everything that they need in this last hour tutto ciò di cui hanno bisogno in questa ultima ora, as they are preparing mentre si preparano to minister all over this world. a ministrare in tutto il mondo. Thank you, Holy Spirit. Grazie, We give you Spirito all the Santo. glory, the honor, and the praise. Thank you, Jesus. Ti diamo tutta la Thank you, gloria, Jesus. l'onore e la lode. Nel nome di Gesù. Apostle, Thank you, Holy Spirit. while Pastor Jesse was praying, I saw Mentre sto pregando, I saw a photograph of a ho visto young una man. foto di un He's giovane. someone in your family. I don't know who it is, but he's in your Qualcuno nella immediate tua family. famiglia. He's your close family. Nella tua famiglia stretta. He has long hair. He has black hair and he has long hair. Capelli neri, lunghi. God is raising him up as an evangelist, as a mighty, mighty evangelist. Amen. Dio lo This sta is, suscitando come un evangelista. God will show you exactly who he is, but he's a young man with long hair. He's got long black hair. Dio ti mostra- è un giovane con capelli lunghi scuri. He's going to be an evangelist that's going to go forth and bring thousands and thousands to the cross. He is Sarà un connected to you. evangelista e porterà migliaia Hallelujah. di persone alla croce. Hallelujah. Amen. Amen. Receive it.
Hallelujah. Amen. Thank you, Hallelujah. Lord Jesus. Woo! The power of God's very strong. Yeah, I'm trying to control myself. Sto cercando di controllare qua, sento molto forte la presenza di Dio. Grazie, grazie con tutto il Grazie. cuore. Thank you with all my heart. Now, I'm going to call out some prayer requests and I'm going to ask you to pray Allora. for them, right? So, Jesse, Leggerò alcune richieste di preghiera e ti chiederò di pregare per esse. Amen, amen. Diane, and Kidney. Oops. Let's see. Here we go. There we go. Yeah. Diane needs healing in the kidneys. C'è bisogno per Diana di guarigione nei reni. Rena, pain on left shoulder. Charlene, Rina ha dolore alla spalla sinistra. Charlene wants a baby. Charlene non riesce ad avere figli. Zachary, perfect eyesight. E Zachary chiede per una vista perfetta. Iris, pray for her husband. Iris chiede di pregare per un marito. Stacy suffers from anxiety. Tracy soffre di ansietà. Mark needs healing from diabetes. Mark ha bisogno di guarigione dal diabete. Sati, please pray for good health. yeah. Very nice. Stati pregate per una buona salute. Brian, healing from the eyesight to be healed. Sydney, Brian ha bisogno di guarigione alla vista. Sydney, healing of left eye. Sydney, guarigione all'occhio sinistro. Colleen, healing from tinea versicolor. Colin, guarigione a... just call Didn't I get call that, the sorry. names out. Sarika, one. Dion, Dion, Parusha, Sichle, Belinda's son, Leona, Leona, Nisha, Nisha, No, tutti no. Yvette, Andre, Andrea, Godwin, Godwin, Mazro, Dan, Dan, Kingsley, Kingsley, Anna, Raldo, Elizabeth, Roshni, Maria, Bevan, Philip, Lisa Marie, Nisha, Permanent, Andrew, Belinda, Linda, Ngozi, Linda, Again, yeah. Deborah, Ayumide, Deborah, Adele, Louisa, Richard, Rose, Keegan, Pamela. Amen. All need So healing all of them need healing and breakthrough. and breakthrough. Tutti Amen. hanno bisogno di Hallelujah. guarigione. You pray. Thank you, Jesus. Amen, amen. Can I pray? Yeah, Yes. yeah. Posso please, pregare? please. Yeah, please. Padre nostro, Signore meraviglioso, Father, wonderful God, Padre, noi vogliamo santificare il tuo nome we want to say, hallowed be your name. e come tuoi figli, oh Padre, And as children of yours, noi dichiariamo che la tua eredità è la nostra eredità. we declare that what you have prepared for us, your heritage is for us. E nel nome di Gesù, And in the name of Jesus, per ogni cosa che è stata già risolta sulla croce, all these sicknesses that have already been resolved on the cross Hallelujah. per il corpo martoriato di Cristo, by the body of Jesus, nel nome di Gesù, con l'autorità che ci è stata data, in the name of Jesus, by the authority that we have received, noi comandiamo a ogni infermità di lasciare il Alleluia. corpo dei figli di Dio. we command every sickness to go away from the In bodies Jesus' name. of the children of God. Nel nome di Gesù, In the name of Jesus, i reni guariscono, every kidney is healed. ogni dolore alla spalla sinistra adesso Every pain in the shoulder va via now adesso. goes away now. Ogni problema agli occhi e alla vista, ora Every nel nome di problem in the Gesù, sight, in the eyes is healed now in the name of Jesus. nel nome di Gesù, In the name of ogni Jesus, ansietà viene every cancellata, anxiety, ogni diabete, every diabetes, ogni spirito di sterilità nel nome di Gesù. every
spirit that doesn't allow you to have children, in the name of Jesus. Dichiariamo moltiplicazione nel ventre di questa sorella. We declare multiplication in this family. E per ogni forma di salute, per ogni guarigione, ogni dolore, adesso, di tutti quelli che sono collegati, va via ora in questo istante. And every sickness of everyone that is watching us now in this moment goes away in the name of Jesus. Nel nome di Gesù, In the name of Jesus. nel nome di Gesù, restaurazione familiare. Restoration for families. Ora, Now. nel nome di Gesù, In the name of Jesus. per la gloria di Dio. For the glory of God. Amen. Amen. E amen. 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 Wow. Apostle, I want to ask you to pray for one more thing. I want you to Yeah, pray Voglio chiederti over di South pregare ancora Africa una cosa. Yes. and Africa Africa, and the per church l'Africa. in South Africa. Amen. Amen. We are, by the way, Chiesa. we are day 30, 33 of the lockdown. Okay, I know you've been there longer than us, yeah, 33. But Noi we siamo are al praying, 33esimo giorno del lockdown, so for che the per questo è church. un po' più lungo. and we need you to pray over us. Amen. Will you pray over our Vogliamo continents and our chiederti di country? pregare per noi e Hallelujah. per la Chiesa. Hallelujah. 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 Padre meraviglioso, Padre di amore, Wonderful Father, Father of love. Padre di liberazione, di soccorso. You are the Father that frees us, that comes and with all our needs. Io dichiaro che il tuo shalom soprannaturale I declare your supernatural shalom, your peace, è sul Sudafrica che tu ami, is on South Africa that you love deeply. su ogni chiesa che tu, oh Signore, hai stabilito On every church that you have established in Sudafrica. in South Africa. Noi dichiariamo un nuovo favore divino, We declare a new favor, una nuova stagione, a new season, un nuovo progresso, a new progress, una nuova normalità. a new normality. E nel nome di Gesù, In the name of Jesus, dal Sudafrica from South Africa, si estenderà questa potenza del tuo spirito the power of your spirit will extend su ogni chiesa del continente africano in cui è invocato il tuo nome. on every church of the African continent where your name is called upon. Come tuo figlio e come tuo Hallelujah. servo. Hallelujah. As your son and your servant, Io dichiaro che nel nome di Gesù I declare in the name of Jesus, tutto quello che è stato rubato a questa nazione Hallelujah. everything that was stolen from this nation in questo Hallelujah. anno e Yes. mezzo Yes, Lord. in this year and a half, viene restituito con potenza it will be given back with power. e ogni figlio di Dio And every child of God avrà l'unzione per questo tempo will have the anointing for this time per abbattere ogni barriera che era stata innalzata dal nemico. to destroy every boundary that the enemy had set up. Una nuova compassione scende su questa nazione May a new compassion come upon this nation e sui servi che rappresentano il regno di Dio. and on the servants that represent the kingdom of God. E in questa famiglia meravigliosa, And this wonderful family, la famiglia del, oh Signore, completa, la loro famiglia e la famiglia della loro chiesa, the whole family, their family and the family of their church, come un diamante incastonato may it be like a diamond in che the darà right place, luce in tutte le direzioni. which will shine light in every direction. Diamante, una luce splendente, A shining bright light. un diamante, A un diamond. A diamond. diamante, A diamante, diamond. Diamond. nel nome di Gesù, nel In the nome name di of Gesù, Jesus. In the name of nel Jesus. nome di Gesù. In the name of Jesus. Vedo qualcuno che ti regalerà un diamante. I see someone giving you a diamond as a gift. Non so, cioè, non so chi, ma qualcuno ti regalerà un diamante. Non so I chi. don't know who it is, but this will happen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. There is such a mighty presence of God here. Those of you who are watching Yes. us online, Presenza così forte della presenza di Dio per tutti coloro che ci stanno seguendo. tell us what is happening to you,
what has happened to you today while we were speaking to my dear friend Apostle Enzo all the way in Sicily. Amen. Raccontateci quello che vi è accaduto mentre parlavamo col mio amico l'Apostolo Enzo dalla Sicilia. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Tell us what happened. Dateci testimonianza di quello che avete visto. Okay, give us testimony of what you have. Yes. Yeah. Please tell us what has happened to you. We want to hear. And while you're busy doing that, I want to tell you, Apostle Enzo, we love Italian food. And from all the Italian food, our favorite Italian food is Tutto il cibo italiano. Sicilian food. He's Sicilian. Yes. Siciliano. David, what's the one you like that? What's the one David likes that? Buffalo mozzarella. Sì, Buffalo mozzarella. La mozzarella di Bufala, bufala. mozzarella di bufala. Yeah, my favorite. What's that meat? That meat that goes on the prosciutto. 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 It goes prosciutto. Yeah, We have prosciutto. downstairs. Bring it here. Send it over. Dice, mandaci un po' di prosciutto. We can't after stop lockdown. craving buffalo mozzarella cheese and prosciutto. Oh wow. Un po' di mozzarella di bufala. Senti, next time. Amen. People are just sharing how blessed they are. What an amazing outpouring they have. There's miracles as well. And God is good. God is so good. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wow, praise God. Praise. Apostle Enzo, we Yes, love you. Enzo. And Chiamiamo. it's so wonderful to meet your wife. Well, I'm not sure why you never brought your wife with us. Incontrare anche tua moglie. Lei è stata occupata con i gruppi giù per fare la sua diretta online. She was busy downstairs also for with a live stream. E poi è venuta per pregare con noi. And then she came up to pray with her. Oh, what a beautiful wife you are. The last time we were together, we went to the Pope's private residence. I don't know what the place is called, the lake in the bottom, and just outside Rome. Siamo andati là nella residenza privata. Castel Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo. Yes, with Pastor Tony and his wife and everyone. Wow. Salutiamo il pastore Tony e la pastora Serena. Yeah, we Yes. I'm reading some testimonies here. Sto leggendo le testimonianze qui. Lulama says that he had pain in his chest. The moment we start praying, the pain is all gone. Amen. L'uomo dice che aveva dolore nel petto, ma appena abbiamo iniziato a pregare il dolore è andato via. Gulnazi Arif, I'm not sure where he's from. He was hit by the power of God and he's been crying. Amen. Guardate, ci dice che è stato veramente investito dalla potenza di Dio e non ha potuto più smettere di piangere. Amen. Hallelujah. Oh, there's more and more testimonies coming here. People are saying thank you to Jesus for everything he's done, and thank you to Jesus for the breakthrough, the healing and the breakthrough. Wow. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. We love you. We love the Sicilian people. We love the Italians. Hallelujah. Yeah. You are our family. I Yeah. love you and your family. I love South Africa. I love India. Hallelujah. Amen. And we will definitely come and visit you. We have to come to Palamio. If anything, to have that, what do you call it? I hope I'm pronouncing it properly. Buffalo cheese and prosciutto. Prosciutto and buffalo cheese. And Absolutely. pasta. Possiamo venire a mangiare prosciutto, mozzarella di bufala e pasta. God bless you. God bless you. We love We love you. You stay at the screen. I'm going to close off quickly and say goodbye to everyone. You want to say goodbye to everyone before we Vuoi salutare close? prima che Yeah? chiudiamo? Ogni benedizione su ciascuno di voi. Vi amiamo con tutto il cuore. Each one of us, and we love you with all of our heart.
Siamo un'unica famiglia, siamo la sposa di Cristo. We are one big family. We are the bride of Hallelujah, Christ. hallelujah, hallelujah. We love you. We love you, Apostle. Love Ciao. you. Yeah. Ciao, ciao. Ciao. God bless you. And I know that you are blessed today. What a wonderful show today with Apostle Enzo. What a mighty man of God. We love him dearly, and God is using him so mightily in Italy. Amen. He's one of the fathers in Italy, and we love him. We love his family, and he is such a humble heart. And we're going to go visit him one of these days. One of these days, we must go to Italy. Amen. And God bless you. Thank you for coming on the program. I know you were blessed. Keep sharing your testimonies. Keep sending your testimonies to us. And thank you for watching. Join us on Sunday at 9 a.m. Sunday at 9 a.m. I'm going to be here. And those of you in Italy who've been watching us, we love you. Thank you guys for watching. Guardando, vi amiamo. Grazie per aver guardato questa trasmissione. And if you need a great church, you can go to this beautiful church all the way in Palermo, in Sicily. Amen. Amen. E se cercate una bella chiesa, una buona chiesa, una grande chiesa, potete trovarla là a Catania, in Sicilia, Missione Paradiso. Hallelujah. God bless you. God bless you. Bye-bye. We We will love see you again. God bless. And are we out?